Hello, everyone. Thank you for being here today. We're here to listen to Dr. Sarah Cody address the indoor masking guidelines for the County of Santa Clara. With that, we will turn it right over to her. We will go to other languages after in English, and before we begin with our other languages, we will take questions in English and call on each outlet individually. So be patient, we will get to you. And now we'll bring you Dr. Sarah Cody. Good afternoon, everyone. Before I get started, I just wanted to first acknowledge the events that broke overnight and the tragedy unfolding in Ukraine and Europe, and just acknowledge that that's happening, and it does feel a little bit odd to be talking about masking in the context of these unthinkable events that have unfolded. But nevertheless, it is our job to keep you updated on what's happening locally. And locally, I actually have some very good and encouraging news to share. And that is that the level of community transmission of COVID in our community continues to decline. And in fact, today, for the first day, we have met our metric for community transmission. So as you recall, to transition from requiring indoor masking to recommending indoor masking, there are three metrics that we need to meet. The vaccination metric we've already met. That was 80% of our population being vaccinated, and we're actually just under 85%. We're at 84.7. We have also met our metric around hospitalizations. Our hospitalizations for COVID are low and stable. And so that leaves the third metric around community transmission. So today, we have met that metric for the first time, and we've hit the metric for the first time. We need to stay there for 7 days. So we are on track. And given the steady decline in cases that we continue to see, I'm fairly confident that we will be able to lift the masking requirement on March 2nd. So what does that mean between now and March 2nd? That means that we will continue to require masking in indoor spaces. And then as of the 2nd, we will transition to a recommendation, which is the case around the rest of the state. And I just want to recall for you why we've kept the masking requirement in place here in Santa Clara County. And chief among them is that this policy is really an expression of our core values, one of which is health equity. We need to ensure that we protect people who remain vulnerable to COVID because of age or illness or underlying medical condition or station in life. And this universal masking will continue to protect our entire community because what it does is it lowers the chance that someone can be exposed to COVID and therefore get ill from COVID. So these current trends are very encouraging, and I know everyone look forward to the day when we won't even need to wear masks anymore, and when they aren't part of our life, at least for a little bit. I want to thank our community. I think our community has shown tremendous concern for each other by vaccinating and masking, and that has given us a level of safety and protection that will be durable. And I think that it's very encouraging, and I look forward to the day when we can all comfortably take off our masks inside. Thank you so much. We'll now take questions for Dr. Cody. We will start with ABC7. Given that we're now hitting these metrics, does that make it a situation in which the public should feel more comfortable, that we're removing the mask at this time rather than with the rest of the counties that just pulled them when the state made that decision? Yeah, in Santa Clara County, we committed to metrics back last fall, and we remain committed to those metrics. As I said before, the idea is to ensure that we have safety in place with high levels of vaccination, which we have,
and that we have overall community transmission low enough to support removing this very important layer, or at least removing the requirement. I want to note, however, it's important to know that across the state, masking is still required in certain settings. So it is still required in childcare, K through 8, shelters, jails, public transit, and other riskier places. And so that will be true here too. KTVU? Dr. Cody, if over the next 7 days, any one or more of the 3 metrics you mentioned is elevated, does that mean the recommendation will not go forward on the 2nd of March and it will stay a requirement? So we have these 3 metrics. We've met the vaccination metric, that won't change. We've met the hospitalization metric. Hospitalizations are continuing to trend down, so I think that's pretty stable. And I am confident, relatively confident about the community transmission metric as well. I want to say that we purposefully chose a metric that the public could see because it's on our dashboard. It is not the only metric that we look at internally to understand community transmission. The other really important metric is our wastewater surveillance, and those data are very encouraging and very solid, and that's actually a leading indicator, and that remains, it continues to decline and looks very encouraging. So again, if the metrics were to tick up, would the mask mandate stay as a mandate as opposed to a suggestion? Yes. If we see in our data that the level of community transmission is rising, which again we do not expect, then we would continue to require masks rather than convert to a recommendation. But I want to just be very clear that the data that we are following looks very encouraging. We continue to see a downward trend in cases reported, and we continue to see a downward trend in our wastewater surveillance. APIX? Dr. Cody, let me play devil's advocate here. You were the first in the Bay Area to impose health orders 2 years ago, and we're one of the last to take off our masks here in the Bay Area. What do you want to say to your critics who say that this is going too far, this is overkill, this is another case of Dr. Cody power trip? What I can say is that we in the county are committed to our core values. And one of our core values is health equity. And that means that everyone gets, as much as possible, a chance to be healthy. And when you translate that to masks, that means that as a community, we need to continue to mask to protect people who still are not protected because of age or illness or underlying condition or geography or what have you. So this policy is really an extension of our core value. In addition, throughout the pandemic, we have sought to understand the evidence for the policy decisions that we're making and understand the data. And we set these metrics across the Bay Area in the fall. And to stay true to our commitment, we needed to continue to follow the metrics as we had promised. NBC Bay Area? So our top priority, as always, is to protect the public and to tell you what we know when we know it. On our dashboards, you can see our epidemic curve, the cases, that what we're following is the 7-day moving average. So the 7-day moving average today of 501 reflects what's been happening over the last 7 days, which means that it's pretty stable. You're not going to see it bouncing around a lot. You can also look ahead on that dashboard and see the cases reported and see that that's also trending down. So that's what gives me confidence that the downward trend is going to stay. And coupled with the other surveillance systems, including wastewater, that's why I feel confident that we are headed in to a period of a lull or a valley between the peaks that we see. San Jose Spotlight? Okay, we'll come back around. ABC7. Anyone else? KTVU, follow up? Just talk of possibility of a fourth booster down the road. Have you
So far, what we're hearing from the CDC and the FDA, my understanding is that there will not be a recommendation for a fourth shot anytime in the near future. What's unknown is that will that at some time in the future be recommended? And again, that's unknown at this time. The mask order will turn to a recommendation midnight on March 2nd, 12:01 a.m. I guess so, yes. Yes, right, because remember, we're doing a 7-day moving average, and there's a 1-day delay in reporting. So that means that yesterday was actually the first day that we met the under 550 metric, and so that's why it will lift on March 2nd. Thank you, Dr. Cody. Thank you, everyone. We will now begin the Spanish language portion of our program. We'll have Miguel Marquez come address. Buenas tardes, soy Miguel Márquez, el jefe de operaciones por el Condado de Santa Clara. Estamos aquí para anunciar que llegamos al número de casos requeridos para comenzar con una nueva recomendación acerca del uso de cubrebocas aquí en el Condado de Santa Clara. Hasta este momento, lo que sabemos es que si los casos no vuelven a subir, la nueva recomendación comenzará el miércoles de la semana que entra, el día 2 de marzo. Comenzando en ese día, aquí en el Condado de Santa Clara, el uso de cubrebocas adentro de lugares para los que están vacunados va a ser recomendado, pero no será requerido. Esta nueva regla es solamente para los que están vacunados. Este cambio de recomendación para los que están vacunados no quiere decir que la pandemia ha terminado, pero el número de casos se ha bajado bastante para justificar este cambio. Es importante recordar que todavía hay riesgo de contagio. Por esa razón tenemos que seguir usando el cubrebocas cuando estemos adentro para cuidarnos unos a otros. Es importante también confirmar que la regla es diferente para los que no se han vacunado. Nada ha cambiado para ellos. Para ellos se sigue requiriendo que usen el cubrebocas cuando están en lugares públicos. El riesgo de contagiar el virus sigue alto para ellos. También se seguirá el uso de cubrebocas para todos en escuelas, guarderías, transportes públicos, hospitales y clínicas, las cárceles, los que se dicen shelters, y para los cuidados de largo plazo. Gracias por su atención. Thank you all very much. We will now continue with other languages, starting with Vietnamese. Kính thưa quý vị, hôm nay Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara loan báo bình quân 7 ngày của số trường hợp nhiễm COVID-19 mới là 501 trường hợp vào ngày 24 tháng 2, đánh dấu ngày đầu tiên đạt mức dưới 550 trường hợp từ khi quận hạt ra thông báo cập nhật lệnh phổ quát bắt buộc mang khăn che mặt bên trong nhà được chỉnh sửa. Nếu bình quân 7 ngày, số trường hợp nhiễm mới vẫn giữ được mức ổn định trong suốt 7 ngày liên tiếp, yêu cầu mang khăn che mặt bên trong nhà sẽ không còn là bắt buộc kể từ ngày 2 tháng 3. Tuy nhiên, cho dù việc này có xảy ra, thì chúng tôi vẫn tích cực khuyến khích công chúng nên mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà tại các địa điểm công cộng, cho dù đã tiêm ngừa hay chưa. Ngoài ra, các quy định của tiểu bang sẽ vẫn tiếp tục yêu cầu tất cả những người chưa tiêm ngừa vẫn phải mang khăn che mặt khi ở bên trong nhà tại các địa điểm công cộng. Lệnh mang khăn che mặt phổ quát của tiểu bang cũng buộc phải mang khăn che mặt cho dù đã tiêm ngừa hay chưa trong một số hoàn cảnh, bao gồm các trường học từ mẫu giáo đến lớp 12, các nơi giữ trẻ, trong các phương tiện giao thông công cộng, các sở chăm sóc y tế, sức khỏe,
các nơi tạm trú, nhà tù, các viện chăm sóc dài hạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang mạng của Sở Y tế và của Bộ Y tế của tiểu bang, tức là www.cdph.ca/programs/CID/DCDC/pages/COVID/19. Như đã thông báo trước đây, 3 tiêu chuẩn cần phải có để quận hạt có thể chuyển việc mang khăn che mặt từ bắt buộc sang khuyến khích là có ít nhất 80% cư dân trong quận hạt đã được tiêm ngừa. Số người phải nhập viện vì COVID-19 trong địa hạt thấp và ổn định theo sự đánh giá của viên chức y tế. Và bình quân 7 ngày số trường hợp nhiễm COVID-19 mới là 550 hoặc thấp hơn, ít nhất là trong suốt 7 ngày liên tiếp. Trước đây, quận hạt đã đạt tiêu chuẩn tối thiểu 80% tổng số cư dân đã được tiêm ngừa. Bác sĩ Sarah Cody, viên chức y tế và là giám đốc Sở Y tế Công cộng hạt Santa Clara, đã xác định là chúng ta cũng đã đạt được tiêu chuẩn về con số nhập viện vì COVID-19. Bác sĩ Sarah Cody cho biết, con số nhập viện vì COVID-19 của chúng ta thấp và ổn định, và hôm nay chúng ta lại đạt được tiêu chuẩn về con số trường hợp mới. Các số liệu này rất khích lệ và bác sĩ cũng dự đoán là xu hướng giảm bớt các trường hợp nhiễm mới sẽ tiếp tục. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể chuyển từ việc bắt buộc sang việc tích cực khuyến khích mang khăn che mặt bên trong nhà vào ngày 2 tháng 3. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chúng ta đề ra đã giúp bảo vệ cho tất cả mọi người lớn tuổi, trẻ nhỏ, nhân viên thiết yếu và những người có hệ miễn dịch suy yếu khi việc lây nhiễm trong cộng đồng lắng xuống. Xin cảm ơn quý vị. Chúng tôi là Như Hạnh, nhân viên truyền thông của hạt Santa Clara.大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Ann， 在此向大家报告圣县最新的新冠相关讯息。今天，圣塔克拉拉县公共卫生局宣布，县内的新冠确诊7天滚动平均病例为501例，这是自县府宣布修改后的全面室内口罩命令以来，第一天达到了低于550的病例数。如果7天平均新增确诊病例保持在550或更低，连续7天，那么从3月2日开始，在室内戴口罩将不再是强制性的命令。然而，即便如此，我们还是强烈建议公众在公共的室内空间中继续戴口罩，不论疫苗的接种状态如何。此外，加州的规定要求所有尚未接种疫苗的人在公共室内空间的环境继续戴口罩。州政府也要求，在一些环境的室内必须全面性的戴口罩，不论疫苗的接种状态，包括所有的 K 到12学校、托儿设施、公共交通、医疗保健设施、庇护所、监狱和长期照护设施。根据之前所宣布的，圣塔克拉拉县必须达到3个指标，才能从强制要求在室内戴口罩过渡到建议戴口罩。这3个指标是：全县要超过80%的居民接种疫苗。根据县卫生局长的判断，县内因新冠肺炎的住院率要低且稳定。每日7天平均新增病例要低于550以下，持续至少1周。根据卫生局长 Cody 博士的评估，目前在县内因新冠肺炎住院的人数低且稳定，而且我们今天也达到了新增病例数的指标，这些都是令人非常振奋的消息。更多圣县新冠肺炎相关的讯息，可以上网站 scc.gov.org/covid-19。
最后，祝大家有个健康愉快的周末。Next, Sherry Ann will be providing the statement in Tagalog. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Sherry Ann Mangligot, ang inyong Public Information Officer dito sa Santa Clara County. Ang mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ng Santa Clara County ay nag-anunsyo na ang 7 araw na rolling average ay nasa ilalim ng 550 para sa mga bagong kaso ng COVID-19. Ang pangkalahatang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar ay lilipat sa isang rekomendasyon sa 2 ng Marso. Ang mga kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar ng estado ay nalalapat pa rin para sa mga hindi nabakunahang individual at sa ilang mga lugar anuman ang katayuan ng pagbabakuna. Nag-anunsyo ngayon ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County na ang 7 araw na rolling average para sa mga bagong kaso ng COVID-19 ay 501 nitong February 24. Ito ay nagmamarka ng unang araw ng 550 na mga kaso o mas mababa simula ng i-anunsyo ang na-update na pamantayan para sa pagbabago ng kautusan ng county sa pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar. Kung ang 7 araw na rolling average ng mga bagong pang-araw-araw na kaso ay nananatili o mas mababa sa 550 para sa 7 magkakasunod na araw, ang kinakailangan sa pagmamaskara sa panloob na lugar ay hindi na mahigpit na ipapatupad na magsisimula sa 2 ng Marso. Gayunpaman, kahit na mangyari ito, mariing inirerekomenda pa rin ng publiko na magsuot ng mga maskara kapag nasa mga panloob na pampublikong espasyo anuman ang katayuan ng kanilang pagbabakuna. Bilang karagdagan, ang mga patakaran ng estado ay magpapatuloy na nangangailangan sa lahat ng hindi nabakunahang tao na magmaskara sa mga panloob na pampublikong lugar. Ang estado ay nangangailangan din ng pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar anuman ang katayuan ng pagbabakuna sa maraming lugar. Kabilang ang lahat ng mga paaralan sa K-12, childcare facility, public transit, healthcare facility, shelter, kulungan at mga long-term care facility. Para sa impormasyon sa mga kinakailangan ng estado, bumisita sa www.cdph.ca.gov. Tulad ng inanunsyo dati, ang 3 pamantayan na kailangang matugunan para lumipat sa isang rekomendasyon ang kinakailangan sa pangkalahatang pagmamaskara sa panloob na lugar ay hindi bababa sa 80% ng populasyon ng county ay nabakunahan. Ang mga pagkakaospital sa COVID-19 sa jurisdiction ay mababa at matatag batay sa pagpapasya ng opisyal ng pampublikong pangkalusugan. At ang 7 araw na rolling average ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay 550 o mas mababa nang hindi bababa sa 7 magkakasunod na araw. Dati nang natugunan ng county ang kinakailangan na hindi bababa sa 80% ng kabuuang populasyon ay nabakunahan. Kinumpirma rin ni Dr. Sarah Cody, Public Health Officer at Director ng Public Health ng County ng Santa Clara na natugunan na ang pamantayan sa jurisdiksyon para sa pagkakaospital sa COVID-19. Maraming salamat po. That will conclude today's media availability. Thanks for attending or watching from home.